miércoles. Somos las personas más disciplinadas del mundo. Yo creo que deberíamos de recibir algún premio, no sé, de gobierno, de la ONU, algo tiene que haber, porque aquí miércoles con miércoles 5 p.m. estamos ready. Hoy más que nunca yo estoy de acuerdo con ese assessment porque literal en mi chamba algo se está quemando, pero tenía este live ya agendado y básicamente le estoy dando un tricito, o sea, mira, por acá veo el fuego y mientras tanto voy a tener una clase y un live. O sea, estoy aire. viendo ambas cosas. Tengo dos pantallas. Hay una pantalla Slack donde estoy viendo qué está pasando por acá, cómo ayudo, qué onda. Y en el otro lado tengo este live, bien todo, con todas las herramientas, pretendiendo que todo está bien y arrancando de la clase y siendo puntual sobre todo. ¿Has visto ese meme de This is Fine? Ya, de hecho, a ver, tengo un filtro de eso en Instagram de This is Fine. A ver, creo que no se va a ver, pero vamos a ver. Acá está, mira, tengo el filtro de This is Fine. Y si te lo pones en la cara, ahí lo ves, mira, ahí está el cosito. Mira, mentiras, te lo pongo por acá. Ahí, no sé. Ajá. Oh, ya. Y si pones tu cara, si pones... no me entro tampoco, me la voy a cambiar de pues cosa. puedes tomar una foto, ya. Espérate. Oh, ahí está. Yeah. This is fine. Vamos a hacerlo así. Para los que van llegando, querida audiencia, la chamba de Leo es como, I don't know, como, no sé, o sea, todo está en llamas. Todo está en llamas, la gente está corriendo, está loca, no sé. Sí, y Leo está acá. Es que tenemos que lanzar algo y resulta que, no sé si les ha pasado, querida audiencia, ustedes que son programadores, pues eventualmente las empresas hacen un proceso que se llama release, ¿no? Que libera cambios. No sé por qué les explico esto, ¿no? Porque ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, para ese día del release se acumulan un montón de cositas, ¿no? Como de todos los equipos. Bueno, por una situación esa sí no les voy a contar, se acumularon 2 releases, o sea que tenemos el trabajo atorado de un mes más o menos de todos los devs. El pedo es que algo no funciona bien. Entonces no sabemos qué cosa que hicimos en todo el mes. O sea, yo sé que ustedes ahorita me van a empezar a juzgar, me dicen, uy, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Pues porque no, ¿ya? Entonces, no se concentren en eso. Más bien, por alguna razón, algo de lo que hicimos en ese mes, algún pull request aprobado, dañó esa cosa. Y no sabemos qué. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Imagina que esto es como una torre de Legos, ¿no? Como una Jenga, exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Imagínate un Jenga, entonces estamos quitando piecitas, ver qué piecita es la que ¡pum! Tira el coso, ¿no? Como, esta maldita cosa era. Y tenemos hipótesis, claramente, ¿no? Porque somos profesionales. Pero básicamente, o sea, ustedes probablemente y este mensaje va para la gente que está aprendiendo, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes cuando algo falla, ¿no? El proceso de debug, como se dice, ¿no? Como de depuración. Van como quitando cosas, van probando soluciones, ponen unos cuantos console log. Bueno, esa madre aún así funciona en una empresa de millones de inversión, así que, pues, it is what it is, ¿no? Es lo que es. It is what it is. This is life. Así es la vida. This is life. Sí. Yeah. Oye, bueno, pues aprovechando, debug. No. Debug. ¿Es debug? No. ¿Es nomás debug? Oye, qué aburrida palabra entonces. Espérate. Es que si tú la terminas así, no termina en la vocal, se oye otra cosa. Debug. Así no. Debug. Ahí está la G, pero no le pongo aire. Debug. Ok. Yeah, debug. Okay. Y oh si my es God. Debugging, o sea, como depurando. Debugging. Yeah. Okay. Debugging. Debug. Yes. Yeah. Oh. Es un bug, no un bug.
ni un bug. Querida audiencia, ¿quiénes ustedes decían lo mismo que yo decía? Los O bugs. de bug, Los o bugs. depuración, ¿cómo le llamaban este proceso? ¿Cómo ustedes se relacionaban con esto? Porque está interesante el cuento. Bueno. I know. El día de hoy no tengo auspiciador. Pero ¿No yo auspiciador? sí. Pero Ajá, yo sí. a ver. Electrolit. Electrolit. Ustedes, querida audiencia, han de pensar que vengo crudo, pero no es así. En realidad ando malo de la panza. Entonces, esta es una nueva solución. Para las personas que tienen 20 y tantos años, como aquí el querido Leo, sí puede funcionar para cuando andas crudo, pero para las personas que ya estamos a punto de cumplir 40, funciona para cuando nos duele la panza. Entonces, ya está. Para chicos y grandes. Muy bien. Yo, a ver, voy a traer un racimo de uvas comido como auspiciador el día de hoy, ¿no? Que estamos el día de hoy veganos. No mentiras, yo tengo un montón de auspiciadores. A ver, acá nos auspicia el gato, mira, el gato, y nos mandó una streamcam, ¿no? Acá tenemos una streamcam que nos mandó el gato. No nos interesa, así que la vamos a botar por acá. ¡Pum! Listo. ¿Quién más nos mandó? También nos auspicia Shure, con un micrófono muy bonito que está por acá. Tampoco me interesa. Oye, yo quiero uno de esos. Pero no lo tires. Ese regálamelo si no lo quieres. Está buenazo. Yo quiero uno de esos. De hecho, las cajas no están vacías. Espero que no se haya dañado. Es parte del acto de este momento. También nos auspicia Philips Hue, que decoró toda mi departamento con luces RGB para codear a más FPS y mirar series a más FPS también, aunque eso no tiene mucho sentido. Bueno, no, ninguno. Exacto. Y sobre todo se unió a los partners premium Apple se rifó, nos mandó su Mac Studio, ¿no? Dijo, oye, ¿cómo podemos participar? Porque yo me puse duro con ellos, ¿no? Oigan, yo creo que de sponsors estamos llenos, como que no sé, Rick. Creo que a Peñafiel no le va a caer. Ya tengo a Topo Chico, a Peñafiel, a Perrier. ¿Qué tendría Apple? Dije. Entonces, me mandaron esto y dije, no va a pensar, todavía no es auspiciador oficial. Sí. Gracias, JavaScript, dice Diego. No, que se vaya al carajo JavaScript. CSS. Gracias, CSS. No mentiras, nadie nos auspicia, ese es mi dinero. Y bueno, mentiras, la compañía que está quemando en este momento y ya ando ignorando, son los que pagaron por todo. Ellos no. Anyway. Pues sí o no. Hay un conflicto ahí, hay un conflicto. Pues es mi salario, ¿no? Yo me gané este dinero y lo distribuyo de esa manera. Es que luego se malinterpreta, ¿no? Como ya no es su dinero, es mi dinero. Exacto. Bueno. Desde que está en tu cuenta es tuyo, amigo. Entonces no tengas pendiente de gastarlo en lo que tú quieras. Tienes mi validación. Tan lindo. Oye, cada que abro Twitter me salen los globos de feliz cumpleaños y no es mi cumpleaños. No puedo ser lo negligente que soy con mi cuenta. No, ni siquiera saberlo, ¿no? No, pero aprovechando el tema, quiero decirles que el próximo 20 de agosto sí es mi cumpleaños. Entonces, por favor, Peñafiel, Perrier, Max, Shore, El Gato, por favor, si quieren discutir con algo, no les vamos a negar la oportunidad, ¿verdad? Claro, así que rífense. No sé si hay alguna compañía de globos que nos quiera patrocinar. De menos. Podría ser. Un Electrolit. Electrolit, por favor. Ya somos gente mayor, entonces la verdad es que aceptaríamos un poquito de suelito. Una dotación de Electrolit, por lo menos mensual. Unos 5. Sí. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? All right. Entonces el día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Ya saben, querida audiencia, nosotros nos juntamos cada miércoles haciendo show off de nuestras habilidades más pailas, más paupérrimas, más, bueno, mentiras, vamos a hablarlo como si fuera un startup, en proceso de crecimiento, no mentiras, en oportunidad de crecimiento, ajá. Acá con lenguaje startupero.
¿Y de qué se trata? Pues yo le enseño a programar a mi profe de inglés en inglés. O sea, ¿qué quiere decir? Donde yo tengo una habilidad fuerte mía que creo que tengo, que es saber programar, pero tengo que enseñar a ser alguien más, lo cual ya le pone un nivel de dificultad. Y eso en inglés, donde ahí sí, si la dificultad ya era difícil enseñándole a alguien algo, otra cosa, ¿no? Porque ustedes también enseñan y hacen cosas, ¿no? Pero te toca en otro idioma. Ese es el challenge que hacemos acá cada miércoles, y la idea es que eventualmente con estas clases, aparte de que nos divertimos y jajaja, jijiji, y todo esto, Darwin eventualmente obtenga trabajo, o sea que el reto está grande, igual, y eso es en los meses, pero así va la cosa. Darwin, ¿Quién me va a dar chamba? Trabajo por comida, chavos. Tómenlo en cuenta. No soy muy caro. Me gustan las pizzas. Sí. De hecho, aprovechando ya que no tenemos auspiciadores, ¿tú quieres auspiciar este programa? En serio, porfa, dale trabajo a Darwin y él la codea en vivo, y así tenemos un sentido para darle a cada programa. Podríamos elegir un proyecto específico, ¿te imaginas? Estaría buenazo eso, Podría ser un freelance, ¿no? Hay que buscarlo. ¿Alguien aquí quiere una landing? Darwin se la hace. Ya. He hecho 4. Darwin está preparado para hacer landing pages en este momento. He hecho 4. Bueno, la misma con diferentes estilos. Ya. Y la segunda cosa para el día de hoy es, primero, el tema. El día de hoy vamos a aprender Flexbox. Bueno, Darwin va a aprender Flexbox. Y Flexbox es el segundo curso de mi plan de estudios, que Darwin todavía no ha iniciado. Entonces, bueno, mientras es el tercero, porque el primero es el curso de desarrollo web, que pues chiquito. Realmente el primero es el curso de esencial HTML CSS, ¿no? Pero bueno, esa madre. Entonces, el día de hoy Darwin va a aprender las mieles de un display que probablemente después de esto diga: ¿por qué rayos me enseñaste Flow Layout y Display Blog, Inline Blog y Inline? ¿Por qué me torturaste así, Leonidas? Va a pensar Darwin luego de esta clase. Sin embargo, ojalá y no piense eso, porque todo tiene, como dirían en inglés, everything happens for a reason. So, everything happens for a reason. Exactly. Okay, let's do this. Let's do this. We'll start sharing the screen of my English teacher. Darwin. So we will start with a document HTML, basically from scratch. So with an HTML document, al revés. With an HTML document from scratch. Yeah, from scratch. Okie dokie. Just to help the people watching this, please press Command plus on your keyboard. There you go. Okay, that I think that was too much. Okay. How about now? Yeah, yes, that's no? perfect. Or more. Okay. No. Cool. No, less? Yes. Yes. Yeah. Okay. There's a shortcut to hide the panel on the left. Okay. What is that shortcut? I don't know. Shortcut for that. Yeah, the shortcut is Command plus V. Command plus V. Oh my No, God. B. No. V. No. No. No, don't press the plus. It's just Command B. Command B. There you go. Okay. Yeah. There was another way to say that to don't confuse you. Okay. I get it. So you were like plus, but not really press the cap. Yeah, exactly. Okay, I get it. Yeah, get it. Okay. Okay. Just to show that panel again, press Command B again. Yes. There you go. Yeah. Basically, that's a toggle, right? Okay. That behavior, it's commonly called toggle, right? Toggle? You mean like this, right? Yeah. Yeah, toggle. Toggle? Yes. Toggle. Toggle o toggle. Toggle. En inglés hay 3 tipos de pronunciación de la O, right? Yeah. So in this case will be like ta.
Toggle. Toggle. Yes. Toggle. Yes. Okay, excellent. So, first of all, okay, create. What is it? Yeah. First of all, create a section element with a class called container. Container. Yeah, container. Okay, that right? The element is called. It's a section element. So to use emmet in this case, just type section dot section dot no. Okay. Again. Section dot section dot element, right? What? Container. Container. Yeah. Okay, that's it. Now you are using emmet to help you. Emmet. Yeah. So inside that container element, create 5 elements with the class box. No. Item. Yeah. So item should I go like section? No, right? section. Div. So just type the dot and the name of the class. Okay. Which was what? Box? Flex or what? Box. Item. Enter. Like that. Okay. Yeah. There is a way to make the 4 elements just type in one time. So oh my god. Command Z. Command C. Uy, como para irte para atrás, ¿cómo te diría eso? Should I select? Back? Go back? No. Command Z, porque quiero que hagas go back, ¿no? Ajá. Okay. Right, type this. Dot item. Item. ¿Cómo se dice asterisco en inglés? Star. ¿Cómo? Star. Okay. Dot item star. Okay. People item star. People believe that it's called asterisk, which is okay, but nobody says asterisk. So the common thing is star. Okay, pretty interesting. So, yeah, I know. So that now item type star what? Number 5. 5. No way! Magic. Oh my god, man! You're full of tricks. This class is not just about to learn how to code, but it's also to know how to be more productive on your work. Let me change the intensity of my lights. Let me a sec. So, right. Yeah. Okay, I think it works. Okay. Your HTML is done. Yeah. So done. Now start a CSS file and link your CSS file with the name whatever you want, like styles or styles, yeah, and link that CSS file with your HTML document. So should I go like save as, right? Yep. And style or what? Whatever CSS? Yeah, style. Okay. CSS. Nice. Oh man, I don't remember how to do this. Like just type link and tap. Link tap. That's it. Yeah. Now, what is the path of your? I know. I remember this. Yeah. Awesome. Doesn't it happen to you? Doesn't it happen to you that no les pasa que a veces que no saben ni cómo hacen las cosas? That's me, right? Yeah, well, algunas veces sí me acuerdo, otras veces no me acuerdo.
Yeah, it's just practice, I guess. Yes, I guess. Now Anyway. it's time to save your file HTML. Saved. What else? Yeah, and also it's time to open your HTML5 on your browser. How to do that? Open. Right. Open. You know, ¿sabes por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante, Leo, el tema de una pronunciación correcta? Porque hoy en día está como muy este discurso que a mí la verdad que me da un poco de miedo. Este discurso que trae la chaviza de que no importa cómo hables, siempre y cuando pues, estés cómodo, te entiendas y eso, ¿no? Ah, sí, pero luego también existe otra gente, otro grupo de personas que se quejan, por ejemplo, mucho de las personas de la India, que hablan horrible y que no se les entiende nada y todo eso. Bueno, si nosotros no cuidamos nuestra pronunciación, al rato, como tema cultural, que digamos, sí, estamos muy orgullosos de nuestro acento, lo cual está perfecto. Una cosa es el acento y otra cosa es la pronunciación. Hay pronunciaciones muy buenas con acentos latinos. Son cosas completamente diferentes. Y una no excluye a la otra. Entonces hay que hacer un poco de conciencia, no lo digo por ti, lo digo por todos en general, en una correcta pronunciación. No nada más para que los demás nos entiendan, sino que si no decimos correctamente, por ejemplo, open, el día que lo escuchemos, como no nos están diciendo open, no lo vamos a entender. Right? Exactly. 4 point. Exactly, yeah. Yes. So what else? So now test your CSS code. How we do that? How do we do that? I don't know. You tell me. How do we do that? I don't know. You tell me. How to know if your CSS file is working? I just setting a background, setting a color, setting a border. Exactly. So remember, body, right? You need a selector for that. Yeah, exactly. Body, background, just background, right? And I can. Yep. Or is it? And I can just like go red. Yep. Bad decision. Oh my god. Bad decision. Yeah, let me go black. Yeah, light gray it's a good one. It's better, right? Yeah, okay, I go. There's a color that I like too much. Light gray. That I like a lot. A lot. No, light gray. Yeah, pretty sweet. That's it. Sweet. Yeah. Sweet. Okay. Now you could type a selector for the both elements that we previously create on HTML. Which just is to remember container and item. Container and item. Item. Okay. Item. Yeah, what? And container? That wasn't right. Container. An item. An item. There you awesome. Go. Just to make a display for your elements, set a width and height for the item, and also add a border for 10 pixels. And you said for item or for container? Item. Okay, item. So you said set a border. That's what I remember. Border, which is 1 pixel. No. 10 pixels this time. Okay, 10 pixels solid. Which color would you prefer? Black is a good one. Black? Yeah, black. There you go. You also said more features. Is that what it's called? Features? ¿Se llaman features? ¿Cómo se llaman? No. Elements? No. The exactly word is properties. Properties. Okay. A sec, please. What are properties? Set width and height for 100 pixels. 100 high, and then the height.
height 100 pixels. There you go. Oh, cool. Cool. Awesome. Yes, it is. Now, as you know, body has by default a margin. Yes. Yeah, the element body by default. Viene seteado, como digo, has been set. It said it. No, it said it. It's set Yeah. by margin. No, actually, no set it. It's set. It's set. Okay, porque es pasado participio, pero es un verbo irregular que es set y set. Presente, pasado y pasado participio es el mismo. So, yeah. Set. So, it's set. As you know, body has set with our body is set. Body set by default body set a margin of 8 pixels. So rewrite that margin for 0. Margin. No, 2 0, right? Instead for. What? 0? So rewrite the margin 2 0 or 4 0. 2 0, right? 2 0. Yeah. 2 0. Rewrite the margin. Margin colon 0. Margin colon 0. I don't know what's happening, but the thing's te falta el colon. Wait. No, wait. But you said margin top, isn't it? No. It's the margin for the whole coordinates. I don't know. O sea, como ¿cuáles son las coordenadas? The directions. Set the margin for the whole directions. You are avoiding the column. Margin column. Okay, margin column. Yeah. That's another thing, right? Margin. No. I don't get it. Que te faltan los 2 puntitos. O lo dije mal, que no te entendiste, perdón. Column, entendí column. De columna. Yeah, column. Ya ven, querida audiencia, mira, uno hace estas cosas. Dev R. Loop says, me está diciendo, pensé que estaba poniendo el tatuaje de Krillin. Ya. Okay, pero espera, otra vez, ¿cómo se dice 2 puntos? Era column. Okay, por eso dije, you are avoiding your column. Avoiding. Ahí sí es no avoiding. Caray, avoiding. Yes, column. Okay, you was avoiding the column. No, ese es el problema, es que dices column con M. Y es con N, column. Yeah, column. Symbol. Y cuando dices con M, parece que dices columna, column. Oh, that's tricky. That's the thing. Yeah, I know. Column. Pero ¿sabes qué? Eso no me molesta en realidad, porque son muy parecidas. Lo que de verdad digo, oh my God, es el you, no you. You. Yeah, you are avoiding. You can say you are avoiding the column. Right? Okay, you're avoiding the column. The column. Yeah. The column. There's a column. There is the column set to 0. So there is no margins on your HTML document, and it's important for this class. Just to be clear of the effects applies by Flexbox Layout. Okay, just to figure out, or just to remember. Eso, me estaba debatiendo entre si decirte, es que siempre lo dices. Please do. Just to remember, until now, we were using flow layout. Flow layout basically is the combination of display block, display inline block, display inline. But now we will learn about a new display. As you know, display is a property. That could set with different values. And for now,
we were used as value of the property display block inline, right? Uh-huh. Are you following Yes. me? Nice. Yeah. Yeah. Now on the element container in your CSS, just Yes. set a new property called this. It's not a new property. The property it's a very old property. A Uh-huh. display. Okay, Display. but Yeah. now we will use Yes. a new value for that one called flex. Flex. Say Is something magical gonna happen? is something Something magical. magical. Oh my god, I'm ready. I'm ready to see this. Yeah. Oh, cool! Great. Okay. Yep. Yes. Yep. Many things. Han pasado. No. Many things Have happened. Many things have happened. Yes. It's not too simple to set. Now the elements are side by side. It's not too simple. It's not that simple. It's not that simple to say that now elements are side by side. No es tan simple, no es tan simple como decir, right? It's not as simple, sorry. It's not as simple as to say that elements are side by side. Yes. It's not as simple to say. As simple. It's not as simple. O sea, como as. No, as. Como. As. Okay. Yes. It's not as simple as say. It's not as simple to say the elements say. As say the elements are side by side. Because by default, this the property display sets a lot of other properties that we can rewrite. Yeah, it's like the 8 pixels of the body. It's just that values are setting on background. On the background. Okay. On the background. Okie dokie. What are those values? I didn't remember. Okay. The first one is a one called flex direction. So flex direction. In your container, set a new property called flex direction. Flex dash direction. Okay. By default, or by default. By default. Okay. Both are correct. Okay. By default, the value set by the display flex is raw. Like this? No. Fila. Oh, row. Yes, row. Okay. Row. But you can change that value, like use a column value. Now it is a column, not a column. Column. Ooh, now it looks like we did nothing, right? Yes, like if we didn't do anything, right? Okay. Let me improve this. For a sec, just comment that line. Just comment. Just comment that line. So your file. See that? No tuve que googlear el shortcut, right? Shortcuts. Awesome. You're a good student. Yeah, okay. Thank you. Okay. Maybe in some moment, something that you want is to create a space to separate the elements.
Sorry, I didn't get that. Can you repeat that, please? Okay. Maybe in some moment of your Uh-huh. career, Yeah. some specification of your design is Uh-huh. to request to you He's to going to set, request you. He's going to is request you. going to request to you Uh-huh. to set an space a space A space. between A space. Between. Yeah. between the elements. Between. Uh-huh. No, between. Entre, Between. no? Yeah. Between. Between. Yeah. Between. Between. Yes. Between. Between the elements. Uh-huh. Ooh. Yes. Yeah. A gap. Somebody saying a gap. Exactly. Yeah. And that Yeah. space between elements, it's commonly Called a gap. on English a gap. Gap. So, as you guess, the property is Or gap. 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 Just set the gap. Yes. Maybe how many space? 10 pixels. How many spaces? How many space or how much space? That's the question. How many or how much? Countable or uncountable? It's countable. ¿Cuenta los espacios? ¿Un espacio, dos espacios, tres espacios? No, it's the amount of the whole spaces. So uncountable. Ooh. That will be how much space. How much is that space? Yes. Or no. ¿Qué tanto es ese espacio? No. No. How big is that space? Maybe, porque está utilizando el adjetivo. Pero cuando me dijiste how many space, no. How much space? Yes. ¿Cuánto espacio? Right. Pero si quisieras decir pixels, so how many pixels? Ahí sí, porque los pixels si los cuentas, ¿no? 1, 2, 3 pixels. Right. El space no lo cuentas, el space. So, I don't know. How much? Maybe 10 pixels. So 10 pixels then. And now you have a gap of 10 pixels. Okay. Yeah, maybe the explanation of the space between elements for an English speaker is just again. Yeah, that's the good thing about knowing English when you are coding something, right? Because it feels more like common language, right? Yeah, exactly. So, so to use the property gap, yes, it's a request to previously set the element with flex. Without flex, that property, it doesn't work. So test that. Oh, so should I comment this as well? Yeah, exactly. It's not going to work, you mean? Oh, yeah, of course. Now it's displayed differently, right? Yep. Yeah. Okay. On the future, we will learn about grid layout, and grid layout works with gap, but for now, just take as a true, no, o sea, como una verdad, as a fact. As a fact. As a fact. For to set a gap, you need to previously set display flex. Yes. Okay. Yeah. And also to, just if you are, o sea, si no te has dado cuenta, ¿cómo te digo eso? If you hadn't noticed, si no te habías dado cuenta. If you haven't noticed, the effects of display flex it doesn't apply for the element that was set. You got it? Flex for this, but no, can you repeat it? I didn't get it at all. The effects of flex layout. It doesn't apply to the element that was set with the property. Te quiero decir que los efectos de flex layout no se ven reflejados en el elemento en el que fue configurada la propiedad, porque te das cuenta que está configurada en container y no en item. Yeah, sure, I get it. Yeah, pero estuvo bien lo que te dije en inglés, porque pues también dependo de que entiendas la idea, ¿no? Yeah, the effects on the element set
right? The effects on the element set. ¿Qué más? Los efectos en el elemento the effects of Flex Layout okay. No, visually affect the item. Yes. They're not the element that was set with the property. That was set with the prompt. Yes. I get it. Their children. Yeah, the children. Yes, I get it now. Yeah, you said it correctly. Yeah, you said it correctly. Perfectly fine. Yeah. Okie dokie. So this is a important thing to know right now, because on the past normally to make a change in a element, the normally the common thing to do. The common thing to do is basically to set the property on the element, like inside the element. Yes, inside like the here, element. right? Like to set the display inline block on the item, right? Yes. Yeah. That's a little the difference in this case, but there's a reason for that. Which is that reason? Because the gap it couldn't be set item by item. No sé si me dejan entender con eso. Could it be set item by item? Yes, I get it. The gap is a specific amount to set the space between elements, but it's 10 pixels for the whole items. Yes, for all the items, right? Yeah. Yes. To set a different amount of space, you could use a margin instead some item. So to try that, what about if we made a selector just to select the third item? There's a way to do that. So I will to select just to select the third item element. Okay, selected element. No. Just type item. Item. Colon. Select colon. Oh my god. There you go. Colon. Double colon. NT. No. Just one colon. I don't know. NT. NTH. Child. No, NTH child of type. NTH child item. NTH child of type. Of type. Not child. NTH child of type. Like that? Or dash? NTH dash child. Exactly. Okay. So between the parentheses, type between. Okay. Inside. You can say inside brackets. Yes. Brackets. Parentheses brackets. Yeah. No son las llaves. Yeah. Esos son brackets, ¿no? Yes. ¿Ambos son brackets? También. I mean, it's common. I guess for developers, no, because there is a difference, right? Yes, but in grammar, you can say brackets to this. You can also say brackets to this. Oh, right? Come on. But yeah, okay. Parentheses. Let's say any parentheses. Type the type 3. Yeah. Parentheses. So what? Okay. What should I say? What should I? Inside that. 3. Yeah, exactly 3. Yeah. And now 3. Open brackets after. Yeah, exactly. Now I guess you have a specific selector for the third element in the row. So change the border color for that element, maybe to red. Border dash color red. Yeah. I guess we miss the second column.
after dot item. Yes. I told you. You say no. Yeah, sorry. No. No. Now I guess the correct pseudo selector is just nth Type of type type of without child. No. Just remove child. No, not okay. nth. What am I doing? Nth. What? Nth of type. Of type. Yeah. And should I go with double column? No, just one column, I guess. That's okay. pretty tricky. Don't forget that the 3 and the column. The 3 and the column cost. And the, o sea, y tienes que abrir la llave, ¿no? Of course. Yeah. What am I doing here? Oh my god, what am I doing? Wait. There you go. What is happening? Vamos a hacer una recolecta para regalarte un titular. I know. ¿Cómo era? Wait. ¿Qué va a hacer? No hagas nada loco, solo bórralo, güey. Pero, no, es que quiero subir. No, Dios mío. Severo disparo al pie se acaba de dar. Lo vi. Sabía que esto iba a pasar, güey. Okay. Oh my god, it works. It works. Yeah. It works. Okay. Sudé y todo. Oye, ¿qué es sudar en inglés? I sweat. Yes, that's why it's called sweater. El suéter. Que les digo. Sudar. Oh, claro. Oh, por eso se llama sudadera. Oh my gosh. No. Yeah, it's called sweater. Por eso los sweaters eran sudaderas. No, fucking way. Si se sabían, perdonen mi vago inglés, o sea. No, that happens. It happened to me as well. All right. Okay. All right. What was the idea to select that item? I don't know. You're a teacher. Chispas, mi cámara se va a morir en cualquier momento. Sí, eso acaba de pasar. Mi cámara se va a morir en cualquier momento. Bueno, ya no tengo cámara, pero igual puedo seguir hablando, ¿no? Pasa que está haciendo calor y mi cámara se acaba de sobrecalentar. Por eso es que bueno, no me patrocinó el pinche gato, yo me compré otra webcam. Yeah. Okay. That's the problem, right? Yeah. I remember that. Okay. The idea was to change a value like margin on that element. So set a margin left on that element. Margin left. Oh my god! What did it do? Bottom margin. Left. There you go. Oh, there you go. Yeah, like 20 pixels. Oh, how many? Sorry. 20 pixels. Oh. Yeah. Now we have. Okay. Now sorry. We have an amount of. Okay. Now an amount. I need to know how many pixels there are for my explanation, please. 30 pixels. Pero lo estabas cambiando, entonces no me dejas. Voy a terminar mi frase. Sorry, es que tengo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama ese síndrome de que te distraes? Necesito mi Ritalin. Yeah, 20. TDAH, una madre así, ¿no? Something like that, right? Something like that. I don't remember. Okay. I'm sorry. Now you have a space of 30 pixels between the between yeah. Between will be between will be the word of this class. Like
like just in another, like Yeah. with in another, like Yeah. I don't know what another This is word. so. This is the between class, right? Yeah, this Between is the class. between class. Okay, okay. Between. Yeah. So okay. There is a space of 30 pixels 30. between 30, 30. 30, Yes. 30 pixels um, between the second and the third element. Yes. Here. That was correct? Yeah. Cool. So that is Cool. the cool strategy if you need to make a special hack of the Yes. gap. Yeah, Cool. because the gap applies for the whole elements. For all the elements. All the elements. Now, what about if we set a border color on the container element? On the container element. Yeah, please set a border color of 10 pixels with the color tool. Remember to set the Solid. The type. Yep. Nothing happened. Ooh, no, it's not border color. It's just border. Okay. 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 The reason that okay Sorry, man. Sorry. The reason that we set the border color is just to know it's just to see what will happen right now. Right now we will to align our elements. We will align our elements on the other side. What do you mean? Like going by to default, by default, Flexbox Layout aligned our elements from the left to the right. What about if we want to align our elements from the right to the left? How about the property align? Align items. In this case, we will use the property justify content. Justify content. Oh my God, by default is set to flex start. What about if we change the value to flex end? Flex end. So it goes the other way. Exactly. Yeah. And what about if we change flex end for space around? Space around. And as you see, there is another values like space between and space evenly. Space evenly. Yes. Evenly. Del mismo espacio. Now to know the specific thing that will happen right now, we need to comment the line 19. Just to this explanation. Save your file. Yes. Okay. What about? What do you think that currently happen? Setting the property justify content with the value space evenly? Yes. What do I think that happened? O that will happen. ¿Qué pasaría o qué está pasando? ¿Qué pasó? That happened. What do I think? ¿Qué creo que pasó? Okay, with space evenly is that this property is setting the space between elements, taking the size of the space, and is going to distribute this space between the elements evenly.
The Yeah, same amount. The same amount of space, exactly the same amount. Distribute the Ah, extra space. ya sé. Ya sé por qué te estoy odiando. Ya sé por qué dijiste. Ya me cayó el spoiler. Wow. I hate you, man. Porque en el ejercicio de tu página, en tu curso, pones que veamos la posición absoluta, la posición esto, cuando pudiera haber sido display flex space evenly, y que se Maybe. fuera haciendo así de acuerdo al tamaño de la pantalla. Could be. Yeah? No? Could be. What happened then? There's many useful things to apply Flexbox on your CSS code. Okay. But before hating me, please. I don't actually hate you. I'm just saying. Come on. Before hating me, the space evenly. Evenly. Space Yes. evenly distribute the extra space on your line with the same amount between the elements. Yes. Same amount is an important word right now, Yeah. because now change space evenly for space around. By space around. O sea, cámbialo por to space around. Okay, to the space around. Now there's a little difference. Yes. What was? Here and here is different from here and here. Yes. Kind of tricky, right? Right. What it's taking is that around, I mean, at the edges of this thing is taking the half of the spaces between. Right. Exactly. Yeah. On the left, on and the right of each element is set the same space, and because the first element is alone and it doesn't have another element on the left because it's the first one, so yes, that's the reason that we see a space, less space at the beginning and in the end. Yeah, exactly. I get it. Exactly. Cool. Okay. Cool. Now change space around to justify content. Justify content, but justify. What? Justify? Yeah. I don't know. Oh, justify content by space between. Between. Okay. That's pretty easy, right? Yes. It goes to the edge. Yeah. Sorry, to the edge. That avoids the edges. Yes, exactly. It just distributes the extra space between elements. Space between. Yeah. It's space between. If you know English, you know CSS. Yeah, exactly. It's pretty simple, right? Accurate to the descriptions. Yes. Okay, Darwin. There's a lot of things to learn about Flexbox. We just start. We just start. We just started. O sea, como solo empezamos. Yeah, we've just started. We just started. We have just started. Okay. We've just started. Started. Okay. Yes. We've just started. Yes. Cool. So, I'm pretty excited about this Flexbox. Yeah, I'm pretty excited also because Flexbox is powerful. It is. Cool. I like it. Picasso. It's done for today.
Yeah. Because our class is just for 1 hour and we need to go to our things to do, and You have to put off some fire at work. yeah, Yeah. exactly, Right. exactly. That's the main reason. So Yeah. you have homework. Please Okay. don't erase that project. Made a GitHub repository for that and upload Yes. your advances. Yeah. Your progress. Your progress, exactly. Yeah. Ok, switchando español, ya para relajar un poquito más. Y esperando que mi cámara no se sobrecaliente otra vez, para que me deje acabar este programa en paz. Vamos a subir el volumen a la musiquita. Y voy a switchar esto. Tenemos 22 personas viendo esto en vivo. Eventualmente nos ve más gente. Y siempre el mensaje sobre el final es que es divertido estar por acá. Se aprende algo nuevo, se enseña algo nuevo. Siempre me llevo nuevas pronunciaciones. Siempre... O sea, yo aprendo un montón de cosas. Y personalmente a mí me es como si estuviera haciendo no sé, una prueba técnica en vivo cada vez que me siento acá. ¿Cómo te sientes tú, Darwin? Yo, de repente, hoy no es el caso, pero de repente me siento abrumado, como aquella vez que, no, yo creo que no se me va a olvidar, Position Absolute. Es difícil. Ya, a veces me siento abrumado, pero precisamente hoy me gusta. Hay episodios que son más abrumadores unos que otros, pero estuvo light, estuvo chido, y empiezo como a entender el mundo de posibilidades que se abren con Flexbox. Exacto. Y eso entonces, Darwin, te animo me a que inicies el curso de Flexbox para que también te pongas un poquito al día, para que también arranques un nuevo proyecto. Gracias, Fabián, que no sé qué gran contenido. Y ya saben, querida comunidad, esto lo hacemos cada miércoles a la misma hora. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por nunca fallar, porque en serio creemos en este proyecto. Creemos que From Zero to Dev va a ser lo que va a funcionar. Eventualmente tendremos clases de JavaScript, eventualmente tendremos clases de DevOps, eventualmente tendremos clases de lo que sea que toque hacer para realmente tener un proyecto en producción y que Darwin tenga su chambita. Bueno, Darwin no está en trabajo, pero queremos que Darwin entre al sistema y que pueda pero no lo diga para que sienta la gente emocionada conmigo cuando lo logre. Es cierto, right? es cierto. Gan dicen que saludos desde Paraguay, One Life. Paraguay está cool. Tengo una amiga de allá que me cae muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre Paraguay y Argentina? Que son dos países diferentes. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, no, muy mal, siéntete mal por hacer esa pregunta. I'm sorry. Cool. Bueno, anuncios parroquiales antes de irnos. Ya saben, querida comunidad, nosotros vivimos de la educación. ¿Qué pasó? El dólar. La respuesta. Golpe bajo. Muy bien bajada esa, muy bien bajada esa. Estuvo buenísima. Yeah, I'm sorry to all people in Argentina. Right. Ok. Entonces, yo hago mis anuncios, sigues tú, Darwin, y cierras el programa, ¿va? Ya. Listo. Yeah. Entonces, de comunidad, si quieres aprender a programar desde cero, éntrate a lerinstan.com/programación. Es mi curso de programación y desarrollo web desde cero. Y estoy hablando como youtuber porque estamos en YouTube, ¿no? Tengo que hablar como youtuber porque tengo que hacerlo muy rápido, porque de esta manera la gente cree que no está poniendo más atención, etcétera. Y yo me tardo un montón, ¿verdad? Que no puedo mantener eso. Bueno, pero si quieres también aprender a tener, quieres crear un portafolio muy poderoso, tenemos un montón de proyectos en lerinstan.com. También tenemos cursos más especializados, tenemos un montón de cosas y suscripciones por si nos quieres pagar. Que gracias, porque de eso se vive, ¿no? Si quieres una mentoría personalizada conmigo, pues, ni siquiera sé decir personalizada sin trabar. Bueno, es una mentoría personalizada conmigo, patreon.com/Esteban, para 3 sesiones 1 a 1. En general se sirven para tener chambita y multiplicar tu salario. Y si quieres hacerlo con Talently, pues también acá está. Tengo el mejor ofertón de la vida, talently.tech/r/Esteban, y that's it. Son mis anuncios parroquiales. Sigue Darwin. Oh, man, pero te faltó el del contenido, el del content creator. Eso me gusta a mí. Sí, cierto. Es que no he hablado de... Bueno,
Oh, Ok, man. para esto voy a Bueno. intentar compartir pantalla. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Ya. Para acá, para acá. A ver, vamos a quitar esto por aquí. Uy, no, vayan, pero... Ups. What was that? So, ajá. Ahora sí. Bueno, querida comunidad, he creado un curso de creación de contenido educativo y también tenemos un nuevo curso que les vamos a esta semana, que es el curso de UX UI Design. Así que si te dedicas al diseño, es el curso correcto. Y si tú quieres aprender a crear contenido como lo hacemos acá, como la gente chida, como la gente a la que no le fallan y siempre transmite la pantalla correcto, pues el curso de creación de contenido educativo es para ti. Si quieres aprender cómo hacer los tutoriales, cómo aparecen dentro de la plataforma y las clases, la metodología, cómo usas tu cámara, cómo usas tu micrófono, cómo pones música, cómo editas, cómo grabas, cómo obtienes ideas creativas, están por acá. El curso todavía no está completo porque parte de nuestra metodología en leonidastean.com y nosotros le llamamos Async Courses, donde nosotros hacemos cursos asíncronos. Si sabes JavaScript, entiendes de qué te estoy hablando. Y si no sabes JavaScript, quiere decir que todos los días intento crear, editar una clase, subirla, y así todas las semanas llega a tu correo nuevas clases de diferentes cursos, no nomás del curso de creación de contenido educativo, sino también de otras cosas como por ejemplo JavaScript, React o lo que sea que se me ocurra haber creado esa semana. Todo lo encuentras en leonidastean.com. Nuestro lema es: no te rindas, te acompañamos en tu proceso para hacerte parte de la industria tech. Ahora sí, ya lo hice bien, Darwin. I love ¿Soy digno? I love the energy. Yeah, man, come on. That was Como awesome. diría el actor, I'm still worthy, ¿cómo se dice? I don't know. Como diría el actor, no, es que no lo he visto. Sigo siendo digno, ¿no? Él dice, I'm still worthy. Ah, yeah, cuando acá. Worthy, ajá, exactly. Worthy. I'm still worthy. Worthy. Fácil. I'm still worthy. Yes, worthy. I'm still worthy. So, yeah. I'm still worthy. I'm still worthy, yeah. So now me voy a quitar de la escena para que tú puedas darle y cierres el programa. Ok, y entonces también inglés para devs. Ahí dice inglés, pero nosotros no mostramos las inglés, sino que mostramos el inglés. ¿Para quién? Para los devs. Síganme en twitter.com Darwin English si son devs y quieren mejorar su inglés, sus skills de comunicación asertiva, decir las cosas de manera correcta y pronunciarlo de manera correcta. Síganme, mándenme un DM, denle like a mi contenido, síganme y estamos ahí para ayudarlos con su inglés. And that's it. Eso fue todo por hoy. Leo, let's go. Vice. Electrolit. Baile de la salida. Electrolit.